Wakurugenzi, December of 1985, America walikuwa wanajipanga kuwatch the Super Bowl. Super Bowl kwa wale mnajua ni among the biggest, if not the biggest, sporting event in America. This particular year, 1985, an organization by the name FEAST, which is an acronym for Flagship International Sports Television, walitumia watu 3,000 tickets za kuenda kushuhudia nini? Super Bowl finals. Out of the 3,000 tickets that were sent, 100 people walirespond. Walipata hizo tikiti sawa na wakajiandaa sawa na wakajipanga kuingia pale kwa stadium. Feast walikuwa wameambia watu watakuwa na transport pale, wakimbie waingie kwenye stadium, wafanye mambo yao, baada ya mechi waingie kwa transport na warudishwe wapi? Nyumbani. So ilikuwa ni safi, deadly. Out of 3,000 people, 100 people waliingia. Wakaenda wakafika mahali walikuwa wanafaa wakutane, wakaingia kwa mabasi pale haraka teke wakaingia mpaka kwa convention center fulani hapo, sababu hapo ndio walikuwa wanafaa wapatiwe the official tickets za kuingia wapi? Kwa stadium. Vile walifika tu hivi pale kwa convention center, wakapata wamesubiriwa kwa hamu na gamu. Mpaka kuna mascot amevaa costume ya kuku anawangojea hapo. Kuna to hostess tuko hapo kando, wamepiga manguo zao ndogo, makeup kwa uso, wanakaa mufti, wako sawa kabisa. But badala ya majamaa kuingia pale kupewa tikiti, all 100 of them who showed up wakapigwa mapingu teke na wakaingizwa kwa magari za askari kama wamepelekwa korokoroni. Turns out, FEAST, the Flagship International Sports Television, is not a new TV station that is doing some promotion for itself. No. FEAST is a unit ndani ya US Marshals ambayo inago by the same acronym, FEAST. Only the acronym stands for Fugitive Investigative Strike Team. Hawa watu 3,000 ambao walikuwa wametumiwa hizi tikiti za kwenda Super Bowl ni fugitives, watu ambao walikuwa wanatakikana na serikali lakini wamehepa serikali. So the government ikakama up na idea mufti sana. Hawa watu wacha tuwatumie matikiti za Super Bowl finals sababu Americans wanapenda hiyo kitu. Then wakikuja ni kuweka korokoroni. Pap! 100 of those fugitives walijipata ndani hiyo siku. Among the 100 were one of the worst serial killers in America. Kulikuwa na watu wa bank frauds na financial crimes pale. Ilikuwa ni the scam walikuwa wameokotwa pale. 2,900 walipona, lakini at least US Marshals hawakutoka bure. That was genius. Hi boss. Derek na Ben, nasimubofia hiyo kitu bana, tupepe. Very fast. Twende kazi. Wakurugenzi! Mame! Leo nataka niwapeleke moja kwa moja mpaka nchi ya Gabon. Wadau, mwaka ni 27th of April 1993. Pale Libreville Airport kuna ndege aina ya DHC, de Havilland Canada, DHC-5 Buffalo, which is a transport aircraft for the Zambian military. What is it doing in Gabon then, you might ask yourself? The reason why this Zambian military aircraft iko Gabon, Libreville, on 27th of April 1993 ni kwa sababu it was the official transport for the Zambian National Team, aka the Chipolopolos, which is Zambian for bullets. Zambia wanaongeaga lugha gani nani?
spikes. Nasikiaga Kiluya na Southern Africa zikifanana. Sijui kama mshai notice hiyo kitu. Yeah. So the Chipolopolo walikuwa pale, just taken off from the airport at Libreville. They were on their way to Dakar for the World Cup qualifiers in 1993, sababu World Cup ilikuwa 1994. Correct. But immediately they take off, the passengers discover that on one of the engines kuna moto. Noma bin noma. Wadau, tukuleni pause hapo kidogo. Nataka turudi nyuma kiasi ndio mjue hapa tuna deal na kina nani, watu wa gani hawa. 1987 ilipata tukiwa na Olympics pale Seoul, South Korea. Zambia ilikuwa imesukuma a football team huko, the Chipolopolos, ikiwa pale captained na mzee mzima Kalusha Bwalia. Jamaa hatari. Wacha nikuambie, the Chipolopolos in 1987 was so fierce. Walikuwa wanajua ball. Okay, mtu explainie watu wa Manchester, sijui kama mnasa sauti wangu ni mtu wa Manchester na ogopa atanizimia mikrofoni. Mnagongwa bao. Bad day in the office. Wacha tu tuseme hivyo. Hizo shida za Manchester ni shida the Chipolopolos hawako wana relate, sababu in 1987 these guys were so good at the Olympics in Seoul, South Korea. Walitandika Muitaliano bao 4-0. Unacheza kupiga Muitaliano bao 4-0. Nani ndio anatesa Italy saisti? Ama Italy waliacha kujua ball? No, like player. Italian players na vile mazee zamani walikuwa wanatusumbua. Enzi za akina Gattuso, akina Zanetti, walitusumbua hiyo time. Luca Toni boy alicheza mpaka akiwa karibu miaka 60 walai. Anyway, so that was the kind of team that was going to represent Zambia in 1993 for the World Cup qualifiers. Now, this particular day, wakati aircraft imeshika moto ni 27th of April 1993. 26th of April 1993, these guys had just come from Mauritius for another football qualifier, World Cup qualifier, and they had performed very well hiyo time. Mambo ilikuwa mufti kabisa. So walikuwa wamerudi nyumbani Zambia, wafanye shughuli 2-3, then on 27th waanze safari yao ya kwenda wapi? Kwenda Dakar, Senegal, kukutana na Senegal pale. Now, safari yao ya kutoka Lusaka, Zambia mpaka Dakar, Senegal, kidogo kupata ndege ya commercial ilikuwa ni tashwishi kiasi, lakini military wakajitokeza wakasema, tuko na DH5 zetu hapa, si tunaweza sukuma hii team. Wale watu wanajua military planes, wanajua Buffalo ni ndege safi sana ya kubeba mizigo nini. It's a transport aircraft, but waga inasafirisha watu pia, no worries. So gava ikaona hakuna problem. Si gava ni hiyo federation ya ina govern Zambian football. I think inaitwa ZF something, I forget. So ikasemekana weka vijana kwa Buffalo ya military, wacha wakimbie Dakar, waende wafanye mambo yao. Very nice. The Zambian Air Force wakaleta ndege yao pale de Havilland, Canada, DHC-5, ikiwa pale na rubani mwingine, flight engineer na mwanajeshi mwingine hapo wa 5, sikumbuki kazi yake ilikuwa nini. So crew walikuwa watu 5. Team Chipolopolo walikuwa forward wachezaji 25. So in total this aircraft had 30 souls on board. Now, wachane ni wapatie tu ratiba ama schedule ambaye ndege ilikuwa inafaa ichukue on its way to Dakar, Senegal. The DHC-5 ni ndege ambayo despite the fact that it's a very, unajua ni ndege inaweza chukua mizigo sawa, kuna kitu ina lack inaitwa range basically ni hii ndege before ihitaji fueling tena inaweza enda umbali gani. So the DHC-5 ilikuwa na range ya a little over 1000 kilometers. Hiyo range
compared to today's standards, see the best. In fact, just to put it in perspective, an aircraft that you guys are more familiar with is the Bombardier -8 Q400. Hiyo ni ile mnaendaga nayo Mombasa, the jumbo jets, the forward nini. Si mnajua hiyo ndege inakoga na turboprops 2. Watu wa jumbo jet you know it. The -8 Q400 iko na range ya a little over 2,000 kilometers. So meaning inaweza fanya double what hii aircraft ya Zambian military ingeweza fanya. So because the Buffalo did not have that much range, the journey from Lusaka, Zambia to Dakar, Senegal lazima ingevunjwa mara 3. So safari ya kwanza, the first leg was from Lusaka, Zambia to the capital of Congo ambayo inaitwa Brazzaville, Congo Brazzaville. So pale Brazzaville wanaweka nini? Mafuta. Then kutoka Brazzaville inaenda airborne tena, inaenda inaanguka wapi? Gabon capital city, which is Libreville. Ikishawekwa mafuta tena Libreville, inaruka tena mpaka wapi? Ivory Coast capital city, Abidjan. Hiyo unatambua sana sti. Ikishatoka Abidjan, fueling tena, inaruka, inaenda inaanguka Senegal capital city, Dakar. Bas, simbaka hapo tuko salama? Very nice. So safari ikang'oa nanga Lusaka, Zambia without any incident. Wakaingia pale safi, ika take off kwa runway pale Lusaka, Zambia. Ikachukua nini inaitwa nini? Ikashika flight path yake na ikaelekea. As these guys were approaching Brazzaville, the pilots walikuwa nasikia, hapana, one of our engines is struggling, na sijui ni kwa nini, but walikuwa wameisikia hata wakitoka Mauritius the previous days. Nimewambia before waende safari ya Dakar walikuwa wametoka Mauritius pia. So from Mauritius to Lusaka walikuwa wamesikia, hiyo engine kidogo ina struggle kiasi, but aina okay, ni sawa, tutaishughulikia tu, iko sawa as long as tuko airborne bado twende. Also guys, this was a multi engine, ni twin prop. Engine moja ikifail, this aircraft has the capability to fly on one engine mpaka destination ama alternate airport. Bas, so no need to worry guys. So imetoka Lusaka, Zambia, imeenda imeanguka Congo Brazzaville. Pale Brazzaville wakapiga refueling kidogo, piga check hapa kwa engine kiasi, wakaona injelemewa sana, wacha tungangane. Piu! Take off from Brazzaville. Teke wanaelekea wapi? Libreville. Kidogo wanasikia this engine is struggling, but ni sawa. As long as we have another engine here, hakuna kitu inafaa iharibu safari yetu, tutafika. So they go and land where? Libreville, Gabon. Pale wanapiga refueling safi, inakuwa sawa. Sasa ni kuingia third leg of the flight, which is from Libreville, Gabon to Abidjan, Ivory Coast. These guys take off, and less than a minute into their flight, maze moto ina erupt maze kwa engine. Like a serious flame. Unajua engine sasa imewaka moto. Wakitoka hizo stops zao 2-3 walikuwa najua ka engine kana noma, lakini hawaku anticipate itakuwa ni noma hii design. Mpaka now the engine iko ablaze. But guys, engine fires, however rare, they happen. Na you have no reason per se to be alarmed. Kuna steps ambazo unaweza fuata in the event of an engine fire, which are very simple steps guys. In fact, take out your notebooks and your pens. Nataka tu niwa outline the steps to take when you're dealing with engine fire on an airborne aircraft. Number 1, kitu ya kwanza kufanya, which is actually one of the most important, is to scream in your mother tongue. Hiyo ndio kitu ya kwanza. Like, yani ukipiga tu hivi uone uko na moto kwa engine, kitu ya kwanza tu ni bas. Once that is out of the way, now relax. Mambo iko mufti, hakuna need ya kupanic. Hii kitu tutafika mahali tunaenda. Step number 2,
At this particular point, because you're airborne, inamaanisha throttles zako ziko in power. Ume-engage power. So step number 2 is to pull back your throttles back to the idle position. Once you have your throttles on the idle position, inamaanisha hakuna power kwa hiyo engine, you hit the master switch off. Hapa umefanya nini? Umezima hiyo engine. Kumbuka, there's no need to worry. Why? Because you still have another engine that can very easily fly your plane to the next, to your destination or to an alternate airport. Bas, umepeleka throttle idle. Hit master switch off. Iko sawa? The third step is to do something called isolation of the engine. You need to isolate it. Basically, in layman terms, ni una need to disconnect your engine from anything electrical, fuel lines, hydraulics, disconnect kabisa. Sababu maintain ikiwa bado connected na engine inachomeka huko, inamaanisha hiyo fumes itaingia kwa AC hivyo ianze kuingia ndani ya cabin. Sababu si mnajua AC ya ndege inakuwaga powered na engine. So you need to isolate the engine. So once you have done that, ni wewe upige hesabu yako ujiulize, which is easier? Turning back and going back to where I came from? Or continuing to my destination? Or going to an alternate airport? Kuna kitu watu wa aviation wanaitaga PNR. PNR ni point of no return. Ukishafika point of no return, inamaanisha you cannot go back. It will take you longer, you will burn more fuel going back than actually continuing with your journey. So kama haujafika PNR, unaweza piga kona urudi mahali umetoka. Kama umehit PNR, angalia destination kama iko karibu. Kama destination iko karibu sana, tafuta alternate airport, land your aircraft, wacha engineers wakuje wafanye mambo yao. So you see, there was really no reason to panic. So ikakuwa ndo hivyo basi. Wamediscover moto iko kwa engine. These are military guys, ni watu wameona vita, wameona maisha ngumu. So step number 1 hawakufanya. They did not scream in their mother tongue. Hiyo ni ya sisi ambao tunataka kujifunza hii kitu. Nice. So step number 2 ilikuwa ni kufanya nini? Ni kuzima engine. Na si nimewa-explainia hiyo. Wewe hata sasa unaweza zima engine ukitaka. Yes, leta tu hiyo kitu mpaka kwa idle position, hit the master switch, waka off. Bas, kwisha. Which the pilot did perfectly. Aliweka throttle pale kwa idle, akazima vizuri. He did a splendid job. Only he switched off the wrong engine. So now you are presented with a situation that is hard to crack. You have one engine on fire and you have another engine that is off. So you have nothing powering this plane at all. Na basic principles of flight zinakuambia ya kwamba unahitaji thrust, unahitaji hiyo power. Sababu hiyo power ndio inapatia ndege speed. Hii speed ndio inafanya kunakuwa na air under the wings. Air under the wings ina create kitu inaitwa lift. And that is what keeps a plane airborne. Now, one engine is on fire, not working. The working engine is off. Do they have speed? Uliwapea. Is air hitting hapa chini ya wing? Mulihit na ya 0. So, within no time, these guys were plummeting from the sky. Mpaka ndani ya Atlantic Ocean. Blunder. What a mistake. Wakati kila kitu ilisettle, Zambia had lost an entire football team of 25 players. Zambia had lost 5 military officers, and Zambia had lost their military aircraft, which was a de Havilland Canada DHC-5 Buffalo. Sasa ndio ngori zinataka kuanza, sababu watu wanajiuliza, first of all, kwa nini Zambian National Team wanaenda na ndege ya kijeshi? Why? Number 2, kwa nini investigation report haitoki? Ni nini hiyo mnaficha?
So mazee watu wakaanza kumount pressure kwa Zambian government. Mahali ndege imeangukia, hao watu pia wako na responsibility ya kupiga report yao, kupiga investigation zao. So Gabon wakapiga uchunguzi pale, wakago through kila kitu nini, na waka-release report. Hao ndio walikuwa wa kwanza ku-release hiyo report even before the Zambians did. And the Gabonese, I don't know if that's what they are called, the Gabonese report ikasema aircraft ilianguka sababu ya 2 main reasons. Reason number 1 ni kitu inaitwa pilot fatigue. Jamaa alikuwa kazi for days, haja rest vizuri nini, so ikafanya maze decision making yake ikakuwa off. Number 2, kulikuwa na a faulty switch ambayo ilipatia pilot wrong information, and that could have been the reason why he ended up switching off the wrong engine. It was chaotic, catastrophic maze. Kupoteza hawa wase wote maze, the whole country ilikuwa inategemea hii team juu World Cup ndio hiyo, we are coming. Some 5 years ago tumefanya Waitaliano mbaya bana. Hii World Cup lazima tuingie tusumbue maze. But the entire aircraft with the entire team and the 5 military guys ikaingia kwa maji na ikapotelea huko. So of course country bana ikaingia mourning. The president at the time, President Frederick Chiluba, akaita mkutano Kasarani yao, inajita the Independence Stadium. Watu wakapiga masi ya mazishi pale. It was very sad, extremely sad. All the 25 players and I think the 5 military guys were buried right outside the Independence Stadium, place inaitwa Heroes Acre. Mpaka leo ukienda unaweza cheki tombstone zao hapo. But the unfortunate bit ni ati out of the 30 people aboard the aircraft, I think only 12 or 13 people were able to be identified. Like hiyo crash ilikuwa so violent mazee, people were cut up to bits and pieces. Na unajua the thing about the ocean maze, bits zako zikishaingia kwa maji zikutane na papa huko, kwisha mambo, kwisha. It's a done deal, unakuwa dina. So yeah maze, it was sad. It was what a day bana. But kuna tu sheria zinasema gavana what must go on. Si usema ganini kwa sinema, something must go on hata kukienda mbaya. It's a phrase I use every week. When it matters, I forget. Sawa, mtaniambia hapo kwa comment. Basically, maisha lazima iendelee. So what happened ni they had to reconstitute another team to proceed for the World Cup qualifiers. Now, ndio mjue pia watu wanakuwaga na bahati ingine yani. There are 5 players. One of them was a gentleman by the name Malwanda. Anaitwa Malwanda? Bennett Mulwanda. Bennett Mulwanda was a player wa Chipolopolo. He had played for this team for 5 years. But now, Bennett had a day job. His day job was, he was working for the Zambia Consolidated Copper Mines, ZCCM. Alikuwa ganapiga job huko. So anytime Chipolopolos were playing, ilikuwa lazima Mulwanda aende kwa mdosi wake amwambie, Gabe, si umeona fixture? Si umeona tunacheza? Si itabidi uniandikie leave out, niingie huko nisakate ikabumbu tuende tufanye mambo yetu, then nirudi. And these guys gave him permission for 5 years tangu Mulwanda akuwe signed kwa the Chipolopolos. Guess what? On this particular day in April of 1993, Mulwanda begged his bosses wampatie tu chance aende acheze World Cup qualifiers in Dakar, Senegal, sababu walikuwa almost sure wana qualify. He did not want to miss it. Today of all days, okay, that day of all days, wadosi wake wa ZCCM wakamwambia ngumu, haiwezi, we need you here at work. Mazee, tunafurahi sana ile kazi unafanyaga na Chipolopolo, lakini leo turuhusu tukunyime. He was very disappointed. Little did he know that his bosses at CCM were actually saving his life. Anaitwa Bennett. Bennett Mulwanda aliponea chupu chupu. He was not on the flight on that fateful day on 27th of April 1993. Good. Remember nikiwaambia story ya Zambia kucheza na South Korea, Seoul, wakawafanya mbaya sana.
there was a young man at the time, alikuwa fire, moto wa kuotea mbali, kijana mzee mzima, Kalusha Bwalia, as at this particular day in 1993 was the team captain for the Chipolopolos. But because Kalusha Bwalia was so good, alikuwa shapata job in some Europe club. I think ni Anderlecht. Naitago hivyo? Belgium. Yes, either that ama some club in Netherlands, siko sure sana. So yeye, juu already alikuwa hizo sides, aliambia wasee wake, ina mambo, you guys just come through to Dakar, mimi ndatoka mahali niko, tukutane wapi? Tukutane Dakar, Senegal. So because of that, Kalusha Bwalia, who was the team captain at the time, was not on that flight. And that was the same case for three more players. So in total, 5 people were the original Chipolopolos were not inside the aircraft. So walipona. So when they were reconstituting a new team, wakati walikuwa napanga kikosi kipya, wale waswatano waliingia pale na wakapeleka mashambulizi pale Dakar, wakafanya vile walifanya. Unfortunately for them, this time I think sababu ya hiyo loss na trauma na nini, they were not able to qualify for the World Cup. But in 1994, if I'm not mistaken, African Cup of Nations ilikuwa ina happen, AFCON. So wakarudi tena after kupiga mazoezi proper, yani mambo, yani wameamua sasa hapa ni kwenda kupiga kuvuruga. Ama jamaa waliingia hiyo campaign wakapiga deadly. Believe it or not, by the time ilikuwa inaisha African Cup of Nations, so walikuwa number 2, walipigwa finals na Nigeria. Otherwise walikuwa mazee on the verge of clenching the cup. Now, that was in 1994. 8 years later, in 2003, that's not even 8, that's 7 years later. Huh? No, that's 9 years later. In 2003, maze, wakapiga campaign ingine ya African Cup of Nations. Hao majamaa wakangangana deadly. Believe it or not, they qualified for the AFCONs, wakaenda wakapigana group stages, wakapigana quarters, round of 16, wakapigana quarters, wakapigana semis, na mechi ya mwisho, I think it was against Tunisia if I'm not wrong, they clenched the thing. Wakabeba kikombe mazee. In 2003, they were the Africa's champions. Let me shock you. The finals of the African Cup of Nations in 2003 were played in Libreville, Gabon, barely 500 meters from where their comrades passed on 9 years before. Unaweza imagine mazee aswali toka huko wakisikia aje jo. Ilikuwa mazee yani feeling moja deadly sana. Walikuwa wameona wale wasi walikuwa hapo before them, and the country was super proud of those boys. Yeah. And that's the story of the Zambian National Football Team, the Chipolopolos, man, and the unfortunate events that happened in Libreville, Gabon. Very nice, guys. Wacha tufungie hapo. In case pia nyinyi mko na mastori kalikali huko hivyo nje mnataka tunazitandika hapa, do not hesitate. Ingieni tu hapo kwa comments, tuandikie hapo. Mimi na Doli hapo tutazichambua hapo, tuende tukizigonga one by one. Ama namna gani wadau? Kumbukeni kuambia watu juu ya channel yetu mpya. Hapa tuko na goal ya kufikisha, yani lazima tutoshane na hiyo channel nyingine. Kama hiyo channel nyingine iko 400,000, hata hapa tunahitaji kukua 400,000 by the end of this year. Okay guys, thank you. Na watambua sana nyinyi wa true. Adios muchachos. Peace. Yeah. Kabisa.